Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Ja, da bräuchte einfach mal ein Haus ein. Ich finde es übrigens ein cooles Detail, dass es jetzt wirklich so aussieht wie ein altes Schloss, noch mit Rost und so. Ah, okay. I need to find where the safe is hidden and lockpick it. Warum musst du das? Ist irgendwie unheimlich so, wenn alle Möbel so zugedeckt sind. This cupboard is an absolute mess. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Ah. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Ach du meine Güte. Ich will es nicht noch zu lange in die Länge ziehen. Ich will es jetzt auch mal beenden, weil wir sind sehr relativ nahe am Schluss. Und deswegen werde ich vielleicht, wenn ich zu lange an diesem Schloss hier habe, werde ich es vielleicht überspringen. Okay, ich überspringe, das ist mir zu kompliziert, muss ich ehrlich sagen. What a surprise! Another lock.
and I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. This door is a perfect means of escape in an emergency. Okay, wir müssen jetzt irgendwie da eine Falle stellen, dass der da nicht durchkommt, aber ach. This should be useful. This door is a perfect means of escape in an emergency. The door is now blocked. The ground floor window is a perfect way to escape the police. This hatch leads to a cellar. This should be useful. This works very well. No one will escape through this window now. Ja, definitiv. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. Ja. Und jetzt? I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Alles klar, wir müssen nachher das gegen diesen Typen machen. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. This should be useful. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape.
one step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. Okay, jetzt noch einen, diesen Typen hier. Nimm doch einfach irgendwie ein Tuch. Und deck das ab. This hatch leads to a cellar. This hatch. Ach, This should be useful. jetzt macht er einfach... Also er hatte eigentlich die gleiche Idee wie ich, nur wollte er halt einen Teppich und nicht so ein volles Tuch, das da über ein Möbel hängt. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Ja, definitiv. Schüsse bei Mondlicht. Police! Police! Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our Queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Schatz im Safe, lange verschwundene Kunstwerke. Versteckte Kunst. Die antiken Schmuckstücke, die wir im versteckten Safe des verlassenen Herrenhauses in Notting Hill gefunden haben, stellen die hellenistischen Schätze dar, die 1885 gestohlen worden waren und seitdem nie wieder aufgetaucht sind. Foleys Rache. Charles Foley hat den Diebstahl der hellenistischen Schätze organisiert. Der
zu dem tödlichen Schusswechsel in der Half Moon Street führte. Leighton Chapman war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Gnade für Foley. Charles Foley wird wegen schweren Diebstahls hinter Gitter wandern. Da er jedoch nicht wegen Mordes angeklagt wird, kann er mit einer milderen Strafe rechnen. Keine Gnade für Foley. Charles Foley entwickelte einen teuflischen Racheplan und setzte diesen auch um. Hinzu kommt der Diebstahl von antiken und kostbaren Schmuckstücken. Der Strick ist noch zu gut für ihn. Eigentlich möchte ich keine Gnade für ihn, aber ich habe gesagt, ich werde immer Gnade nehmen. Also deswegen Gnade für Foley. Moralische Entscheidung bestätigen. Charles Foley, you were a witness to a double murder. You were standing next to Vercotti when Butler fired at your accomplice. The jeweler missed him, but they proceeded to kill each other with simultaneous shots. Even if your intention was to retrieve the stolen treasure, you did not intend to kill. I shall inform Inspector Lestrade of that fact, so your sentence should be the lighter. You are a fine gentleman, with your fake pity. I do what I think is right. It is never due to pity. Farewell, Foley. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. War das denn jetzt richtig? Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Also ich muss sagen, er hat mit dem, was er gesagt hat, schon nicht
ganz unrecht. Und das ist eigentlich auch die Situation in vielen Ländern heute. Deswegen stimme ich ihm großenteils zu, obwohl es ein Verbrechen ist. Aber es stirbt ja niemand. Von dem her ist es nicht ganz so tragisch. Deswegen werde ich es mal zulassen. When the law serves only the few, it can no longer be trusted. Every man is equal, and he has a right to choose his own way. And I shall not stop you. Ja, aber wenn das Gesetz nur wenigen dient, eben nur hauptsächlich den Reichen und den bereits Mächtigen, um die kleinen Bürger sozusagen zu kontrollieren, dann ist es eigentlich, was sie machen, schon etwas Gutes, sozusagen. So, you're interested in Russian literature now. Quite, lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. I should leave now. Sherlock, Dr. Watson. Holmes, what just happened? What was that? The start of a new world. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Da hört er natürlich gerne zu. Entscheidung bestätigen. Nein, Alter. So. Okay, es war richtig. Ich werde jetzt nicht noch das andere Ende auswählen, glaube ich, weil, ja, ich denke, das ist einfach, dass man das da aufhält und dann die Leute da drin sterben, denke ich jetzt zumindest. Deswegen Entscheidung bestätigen. Ganz ohne Zweifel wird Charles Foley ins Gefängnis gehen. Er hat den Diebstahl von antiken Schmuckstücken geplant und umgesetzt, die rechtmäßig dem britischen Museum gehören. Doch Foley hat den Mord in der Half Moon Street nicht direkt begangen. Unter diesen Umständen sind Sie der Meinung, dass er eine mildere Strafe bekommen sollte. Davon unabhängig wurde er und seine Bande auch von den Merry Men angeheuert, die einen Aufstand in London planten. Aber das ist eine andere Geschichte. Entscheidung bestätigen. Ja. Edler Samariter. Und das war's mit Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Meiner Meinung nach ein sehr gutes und auch interessantes Spiel, weil man halt wirklich manchmal auch schon ein bisschen nachdenken muss für einige Schlussfolgerungen. Wo man da halt nicht einfach, wenn man es richtig haben will, nicht einfach ins Blaue hinausraten kann. Und deswegen finde ich es doch schon wirklich ein sehr gelungenes Sherlock Holmes Spiel. Auch die
Fälle, finde ich, sind sehr, sehr interessant gestaltet und auch abwechslungsreich. Ja, hier sieht man nochmal Charaktere von dem Spiel und auch einige Orte, an denen man im Spiel war. Das ist, glaube ich, der erste Fall. Und ja, also ich finde es doch schon ziemlich gutes Spiel, Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Und auch der Nachfolgerteil, To Devil's Daughter. Ich glaube, das ist ein gutes Spiel, muss man sagen. Obwohl ich meistens ja nicht so Rätsel und Detektiv oder so Kriminalspiel und Film-Fan bin, muss ich sagen, das ist doch wirklich so ein Lieblingskriminalspiel. Gut, ich habe nicht so viel gespielt, dass ich noch gespielt habe. Ist zum Beispiel L.A. Noir, aber das finde ich dann nach einer Weile sehr langweilig. Aber das hier finde ich immer wieder ein sehr gutes Spiel. Man ist ein bisschen eingeschränkt von den Möglichkeiten her, die man machen kann. Das ist nach einem zweiten Teil ein bisschen besser, aber trotzdem ist es wirklich sehr empfehlenswert für viele da draußen, die so Krimi-Sachen-Fans sind. Ich glaube, das könnte wirklich vielen gefallen da draußen. So, aber ich lasse jetzt hier nochmal kurz Präsident Jean-Pierre Bourdon. Okay. Ich lasse jetzt hier den Abspann noch kurz durchlaufen. Und werde vermutlich noch kurz sagen, was ich als nächstes spielen werde. Des Bretagne. Also das nicht, aber als nächstes werde ich vermutlich den zweiten Teil der Spyro-Trilogie spielen. Um einfach da den nächsten Teil abzuschließen. Und dann weiß ich noch nicht, wie es weitergeht, aber Spyro wird jedenfalls definitiv mein nächstes Projekt. Und jetzt will ich gucken, ob noch irgendeine Zwischensequenz kommt nach den Credits. Ich glaube nicht, aber wer weiß. Ah, doch. Ach ne, jetzt sieht man einfach Sherlock hier sitzen und eine Zigarre am Rauchen. Okay. Also eine Zigarette. Eine Zigarre ist ja was anderes. Fortfahren. Hauptmenü. Okay, noch hier die letzte Trophäe. Das Widerstandsplakat der Merryman. Ja, aber mit diesen Bildern, wie Sherlock da am Kamin sitzt und wie man jetzt hier den Ladebildschirm sieht, verabschiede ich mich und bedanke mich fürs Zusehen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Let's Play wieder dabei seid. Bis dahin.